안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 참 좋은 날입니다. 하나님께서 저와 여러분의 가정에 준비하신 은혜와 평강이 넘쳐나기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 열왕기하 17장 1절로 12절까지 낭송합니다. 유다의 왕 아하스 제12년에 엘라의 아들 호세아가 사마리아에서 이스라엘 왕이 되어 9년간 다스리며 In the 12th year of Ahaz king of Judah, Hosea son of Elah became king of Israel in Samaria, and it reigned 9 years. 여호와께서 보시기에 악을 행하였으나 다만 그전 이스라엘 여러 왕들과 같이 하지는 아니하였더라. He did evil in the eyes of the Lord, but not like the kings of Israel who preceded him. 아수르의 왕 살만에셀이 올라오니 호세아가 그에게 종이 되어 조공을 드리더니 Salmaneser, king of Assyria, came up to attack Hosea, who had been Salmaneser's vassal and had paid him tribute. 그가 애굽의 왕 소에게 사자를 보내고 해마다 하던 대로 아수르 왕에게 조공을 드리지 아니하며 아수르 왕이 호세아가 배반함을 보고 그를 옥에 감금하여 두고 But the king of Assyria discovered that Hosea was not traitor, for he had sent envoys to Saul king of Egypt, and he no longer paid tribute to the king of Assyria, as he had done year by year. Therefore, Salmaneser seized him and freed him in prison. 아수르 왕이 올라와 그 온 땅에 두루다니고 사마리아에 올라와 그곳들을 3년간 에워쌌더라. The king of Assyria invaded the entire land, marched against Samaria, and laid siege to it for 3 years. 호세아 제9년에 아수르 왕이 사마리아를 점령하고 이스라엘 사람을 사로잡아 아수르로 끌어다가 고산 강가에 있는 할라와 하볼과 메대 사람의 여러 고을에 두었더라. In the 9th year of Hosea, the king of Assyria captured Samaria and deported the Israelites to Assyria. He settled them in Hala, in Gosan on the Habor River, and in the towns of Medes. 이 일은 이스라엘 자손이 자기를 애굽 땅에서 인도해 내사 애굽의 왕 바로의 손에서 벗어나게 하신 그 하나님 여호와께 죄를 범하고 또 다른 시들을 경유하며 All this took place because the Israelites has sinned against the Lord their God, who had brought them up out of Egypt from under the power of Pharaoh king of Egypt. They worshipped other gods. 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 규례와 이스라엘 여러 왕이 세운 율례를 행하였습니다. And followed the practice of the nation the Lord had driven out before them, and raised the practice that the kings of Israel had introduced. 이스라엘 자손이 점차로 불의를 행하여 그 하나님 여호와를 배역하여 모든 성읍의 망대로부터 견고한 성에 이르도록 산당을 세우고 The Israelites secretly their sayings against the Lord their God that were not right, from watchtowers to fortified cities. They built themselves high places in all their towns. 모든 산 위와 모든 푸른 나무 아래에 목상과 아세랑을 세우고 They set up sacred stones and Asherah first on every high hill and under their spreading tree. 또 여호와께서 그들 앞에서 물리치신 이방 사람과 같이 그곳 모든 산당에서 분향하며 또 악을 행하여 여호와를 경노하게 하였으며 At every high places they burned incense as the nations whom the Lord had driven out before them had done. They did the wicked things that provoked the Lord to anger. 또 우상을 섬겼으니 이는 여호와께서 그들에게 행하지 말라고 말씀하신 일이라. They worshipped idols, though the Lord has said, You shall not do this. 열왕기하 17장 1절로 12절까지입니다. 2 Kings chapter 17 verses 1 through 12. Thank you. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 참 좋은 날입니다. 하나님께서 저와 여러분의 가정에 준비하신 은혜와 평강이 넘쳐나기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 열왕기하 17장 13절에서 23절까지 낭송합니다.
여호와께서 각 선지자와 각 선견자를 통하여 이스라엘과 유대에게 지정하여 이르시기를 너희는 돌이켜 너의 악한 길에서 떠나 나의 명령과 율례를 지키되 내가 너희 조상들에게 명령하고 또 내 종 선지자를 통하여 너희에게 전한 모든 율법대로 행하라 하셨으나 The Lord warned Israel and Judah through his prophets and seers. Turn from your evil ways, observe my commands and decrees, in accordance with the entire law that I commanded your fathers to obey, and that I delivered to you through my servants the prophets. 그들이 듣지 아니하고 그들의 목을 곧게 하기를 그들이 하나님 여호와를 믿지 아니하던 그들 조상들의 목같이 하여. For they would not listen, and were as direct as their fathers, who did not trust in the Lord their God. 여호와의 율례와 여호와께서 그들의 조상들과 더불어 세우신 언약과 경계하신 말씀을 버리고 허무한 것을 뒤따라 허망하며 또 여호와께서 명령하사 따르지 말라 하신 사방 이방 사람을 따라 They rejected his decrees and the covenant he had made with their fathers and the warning he had given them. They followed worthless idols and themselves become worthless. They imitated the nation around them, although the Lord had ordered them to not do as they do. And they did the things the Lord had forbidden them to do. 그들의 하나님 여호와의 모든 명령을 버리고 자기들을 위하여 두 송아지의 형상을 부어 만들고 또 아세라 목상을 만들고 하늘의 일월 성신을 경배하며 또 바알을 섬기고 They forsook all the commands of their Lord, their God, and made for themselves two idols cast in the shape of calves and on Asherah pole. They bowed down to all his starry host and they worshipped Baal. 또 자기 자녀를 불 가운데로 지나가게 하며 복술과 사술을 행하고 스스로 팔려 여호와 보시기에 악을 행하여 그를 경노하게 하였으므로 They sacrificed their sons and daughters in the fire. They practiced divination and sorcery and sold themselves to do evil in the eyes of the Lord, provoking him to anger. 여호와께서 이스라엘에게 심히 노하사 그들을 그들 앞에서 제거하시니 오직 유다 지파 외에는 남은 자가 없으리라. So the Lord was very angry with Israel and removed them from his presence. Only the tribe of Judah was left. 유다도 그들의 하나님 여호와의 명령을 지키지 아니하고 이스라엘 사람들이 만든 관습을 행하였으므로 And even Judah did not keep the commands of their Lord their God. They followed the practice Israel had produced. 여호와께서 이스라엘의 온 족속을 버리사 괴롭게 하시며 르락군의 손에 넘기시고 마침내 그의 앞에서 쫓아내시니라. Therefore the Lord rejected all the people of Israel. He afflicted them and gave them into the hands of slanderers until they thrust them from his presence. 이스라엘 다윗의 집에서 찢어 나누시며 그들이 느바세 아들 여로보암을 왕으로 삼았더니 여로보암이 이스라엘을 몰아 여호와를 떠나고 큰 죄를 범하게 하며 When he tore Israel away from the house of David, they made Jeroboam son of Nebat their king. Jeroboam enticed Israel away from following the Lord and caused them to commit a great sin. 이스라엘 자손이 여로보암이 행한 모든 죄를 따라 행하여 거기서 떠나지 아니하므로 The Israelites persisted in all the sins of Jeroboam and did not turn away from them. 여호와께서 그의 종 모든 선지자를 통하여 하신 말씀대로 드디어 이스라엘 그 앞에서 쫓으신지라 이스라엘이 고향에서 아수르에 사로잡혀가서 오늘까지 이르렀더라. Until the Lord removed them from his presence as he had run through all his servants the prophets. So the people of Israel were taken from their homeland into exile in Assyria, and they are still there. 열왕기하 17장 13절로 23절까지입니다. 2 Kings chapter 17 verses 13 through 23. Thank you. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 참 좋은 날입니다. 하나님께서 저와 여러분의 가지에 준비하신 은혜와 평강이 넘쳐나기를 예수님의 이름으로 축원합니다.
열왕기하 17장 24절로 33절까지 낭송합니다. 아스로 왕이 바벨론과 구다와 아하와 하맛과 스발와임에서 사람을 옮겨다가 이스라엘 자손을 대신하여 사마리아 여러 성읍에 두매 그들이 사마리아를 차지하고 그 여러 성읍에 거주하니라. The king of Assyria wrote the people from Babylon, Cusa, Ava, Hamath, and Sepharvaim, and settled them in the towns of Samaria to replace the Israelites. They took over Samaria and lived in each town. 그들이 처음으로 거기 거주할 때 여호와를 경외하지 아니하므로 여호와께서 사자들을 그들 가운데 보내심에 몇 사람을 죽이니라. When they first lived there, they did not worship the Lord. So he set lions among them, and they killed some of the people. 그러므로 어떠한 사람이 아스로 왕에게 말하여 이르되 왕께서 사마리아 여러 성읍에 옮겨 거주하게 하신 민족들이 그 땅 신의 법을 알지 못하므로 그들의 신이 사자들을 그들 가운데 보내매 그들을 죽였사오니 이는 그들이 그 땅 신의 법을 알지 못함이니이다 하니라. It was reported to the king of Assyria, the people you reported and settled in the towns of Samaria, do not know what the God of what country requires. He has sent lions among them, which are killing them all, because the people do not know what it requires. 아스로 왕이 명령하여 이르되 너희는 그곳에서 사로잡아온 제사장 한 사람을 그곳으로 데려가되 그가 그곳에 가서 거주하며 그 땅 신의 법을 무리에게 가르치게 하라 하니. Then the king of Assyria gave the order, have one of the priests you take capture from Samaria go back to live there and teach the people what the God of the land requires. 이에 사마리아에서 사로잡혀간 제사장 한 사람이 와서 베델에 살며 백성에게 어떻게 여호와 경외할지를 가르쳤더라. So one of the priests who had been exiled from Samaria came to live in Bethel and taught them how to worship the Lord. 그러나 각 민족이 각기 자기의 신상들을 만들어 사마리아 사람이 지은 여러 산당들에 두되 각 민족이 자기들이 거주한 성읍에서 그렇게 하여 Nevertheless, each nations cultivated its own gods in the several towns where they settled, and set them up in the shrines the people of Samaria had made at the high places. 바벨론 사람들은 숫고 분옷을 만들었고 그 사람들은 네르간을 만들었고 하마 사람들은 아시마를 만들었고 Then the man from Babylon made Sukkot 분옷. The man from Cusa made Nergal, and the man from Hamath made Ashima. 아와 사람들은 니파스와 다른 악을 만들었고 스발와임 사람들은 그 자녀들을 불살라 그들의 신 아드람멜렉과 아나멜렉에게 드렸으며 The Avite made Niphas and Tarnak, and the Sepharvites burned their children in the fire and sacrificed to Adramelech and Anamelech, the gods of the Sepharvaim. 그들이 또 여호와를 경외하여 자기 중에서 사람을 산당의 제사장으로 택하여 그 산당들에서 자기를 위하여 제사를 드리게 하니라. They worship the Lord, but they also appoint all sorts of their own people to officiate for them as priests in the shrine at the high places. 이와 같이 그들이 여호와도 경외하고 또한 어디서 왔든지 그 민족의 풍습대로 자기의 신들도 섬겼더라. They worship the Lord, but they also serve their own gods in accordance with the customs of the nation from which they have been brought. 열왕기하 17장 24절에서 33절까지입니다. 2 Kings chapter 17 verses 24 through 33. Thank you. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 참 좋은 날입니다. 하나님께서 저와 여러분의 가정에 준비하신 은혜와 평강이 넘쳐나기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 열왕기하 17장 34절로 41절까지 낭송합니다. 그들이 오늘까지 이전 풍속대로 행하여 여호와를 경외하지 아니하며 또 여호와께서 이스라엘이라 이름을 주신 야곱의 자손에게 명령하신 율례와 법도와 율법과 계명을 준행하지 아니하느니라. To this day they first in their former practices they little worship the Lord, adhere to the decrees and ordinances, the laws
and commands that the Lord gave the descendants of Jacob, whom he named Israel. 옛적에 여호와께서 야곱의 자손에게 언약을 세우시고 그들에게 명령하여 이르시되 너희는 다른 신을 경외하지 말며 그를 경배하지 말며 그를 섬기지 말며 그에게 제사하지 말고. When the Lord made a covenant with the Israelites, He commanded them to not worship any other gods or bow down to them, serve them or sacrifice to them. 오직 큰 능력과 편팔로 너희를 애굽에서 인도하여 내신 여호와만 경외하여 그를 예배하며 그에게 제사를 드릴 것이며. But the Lord who brought you up out of Egypt with the mighty power and outstretched arm is the one you must worship. To him you shall not bow down and to him offer sacrifices. 또 여호와가 너희를 위하여 기록한 율법과 법도와 율법과 계명을 지켜 영원히 행하고 다른 신들을 경외하지 말며. You must always be careful to keep the decrees and ordinances, the laws and commands He wrote for you. Do not worship other gods. 또 내가 너희와 세운 언약을 잊지 말며 다른 신들을 경외하지 말고. Do not forget the covenant I have made with you, and do not worship other gods. 오직 너희 하나님 여호와를 경유하라. 그가 너희를 모든 원수의 손에서 건져내리라 하셨으나. Rather, worship the Lord your God. It is He who will deliver you from the hand of all your enemies. 그러나 그들이 듣지 아니하고 오히려 이전 풍속대로 행하였느니라. They would not listen, however, but persisted in their former practices. 이 여러 민족이 여호와를 경외하고 또 그 아로 새긴 우상을 섬기니 그들의 자자손손이 그들의 조상대로 행하던 대로 그들도 오늘까지 행하니라. Even while these people were worshiping the Lord, they were serving their idols. To this day, their children and grandchildren continue to do as their fathers did. 열왕기하 17장 34절로 41절까지입니다. 2 Kings chapter 17 verses 34 through 14:1. Thank you.